Hi guys, good day. I'm Dr. Vinod. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் how to obtain success. What are the 8 rules to obtain success? And I'll also be discussing how some of these rules can be used to get better fitness in your life. So the first point, be kind. You may be a trainer or a trainee. ஆனால் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கைண்டாக இல்லை அப்படின்னா definitely you won't have success down the line. You have to be kind to others around you. This is the first and most important point because there is something called karma. So the first rule to obtain success is to create good karma by being kind. And believe me, it's not easy because kindness cannot be duplicated. It has to come from within. It has to be original. And only if it's original, you will experience success later on in your life. Believe me, be kind, and someday or the other, success will come knocking at your door. The second point is to collaborate. You can only go so far in your life alone. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் you have to be with others to obtain success. இது ஃபிட்னஸ் இதில் ஆஸ்பெக்ட் உள்ள பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் ஜிம்மில் தனியாக பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் அண்ட் கோயிங் அவுட் ஃபார் ரன் ஆல்சோ நிறைய பேர் தனியாக ஓடுவாங்க. There's nothing wrong in that. When you have personal goals, you cannot work out with a group. But otherwise, when you want motivation, when you want to have other people's ideas, you have to go out in a group. Sometimes என்ன ஆகும்னா ஒரு பிகினருக்கு இருக்கிற ஐடியா ஒரு சீனியருக்கு ஆக்சுவலாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் because they will be thinking outside the box. And அந்த சீனியருக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும், அதை தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணுவார். So when the junior or the beginner gives a certain idea, it may actually help the senior in whatever he is doing. That is why you need to work out in a group. And the same goes for any profession. You have to have the help of others to advance in your life. That is the second most important point. Be motivated by others. Always choose to be in a group. Alright. And the third is approach everything from the perspective of a solution. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்டில் தியரம்ஸ் சால்வ் பண்ணுவோம். ஒரு தியரம் நமக்கு ஒழுங்காக வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? வில் நோ த ரிசல்ட் அண்ட் வில் ஒர்க் த தியரம் ஃப்ரம் beneath. So when you know the result, try to approach the problem from the perspective of the solution. When you do that, success is 100% yours. You may fail in between, but இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரு சொல்யூஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து போனீங்கன்னா you will know exactly what happened and where you failed, and you can improve on that to bring about the right result with time. This is why you should approach things from a solution-oriented perspective. So for example, in fitness, suppose someone wants to run a 5-hour marathon, but he is actually running a 7-hour marathon, that is 42 kilometers in 7 hours. ஸோ அந்த 5-hour marathon ஓடுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? ஒன்று ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அண்ட் another that is speed and pace go hand in hand. ஸோ பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். He also has to work on his diet. He has to lose a little weight, and all these, there are several other factors in the mix. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது he will eventually accomplish his 5-hour goal. Of course it won't be difficult, but this is the way he is going to do it. This is how you approach everything from a solution-oriented perspective. The next point is don't neglect anything. So the main things that you should not be neglecting is, one is your weakness. You will know exactly where you're weak in. இப்போ நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் சொன்னது, the speed and pace for runners could be speed, pace and your body weight or your fat, the weight of your body fat. இது பாடி பில்டர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸில் வெயிட் அதிகமாக தூக்க வேண்டியிருக்கலாம், ஒரு பர்டிகுலர் மசிலில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கார்வ் அவுட்டாக காட்டணும், இன்னும் கொஞ்சம் கட்ஸ் காட்டணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எய்ம்ஸ் டு அச்சீவ் ஆர் சர்டன் வீக்னஸஸ் தட் தே மே நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன். ஸோ அந்த வீக்னஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆப்ஸ்டக்கிள் இஸ் எனி திங் தட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் யூ ஃப்ரம் அச்சீவிங் யுவர் கோல். இப்போது ரன்னிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யுவர் ஆப்ஸ்டக்கிள் மே பி யுவர் வெயிட். இன்னும் பாடி வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீட் ஒழுங்காக ஓட முடியல. ஸோ யூ மே ஹேவ் டு ரெடியூஸ் the weight of your body fat. So this is an approach based on what obstacle you have. So the obstacle, the weakness எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. And don't neglect.
and always never ever neglect the big picture. எல்லாருமே வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ட்ரை டு திங்க் பெட்டர், ட்ரை டு திங்க் பிகர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பாடி பில்டர், சப்போஸ் ஒரு வெயிட் லிஃப்ட்னு எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு லிஃப்ட் 100 kgs for squats in 1 year, but your friend who is already doing 100 kgs for squats, it teases you, என்னடா 50 கிலோ தான் தூக்கிட்டு இருக்க, இது எப்படி உனக்கு பத்தும், வா என்னோட 100 தூக்கு அப்படின்னு. ஸோ டக்குன்னு 50 kgலேருந்து தான் 50 kgயில் ஒரு ரெப் போடுவாங்க. அவன் போய் திடீர்னு 100 kgயில் ஒரு ரெப் போட்டால் என்ன ஆகும்? டெஃபினட்டாக இல்லை இன்ஜுரி, இல்லை என்னப்பு இன்ஜுரி. ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த பிக் பிக்சர். எஸ், he is going to reach the goal one day. அதுக்குன்னு டக்குன்னு போய் அதை ட்ரை பண்ணால் he'll definitely end up with problem. Always focus on the big picture. Take things slowly. There's nothing wrong in going slow. Next point is self-check or monitor. இப்போ என்ன தான் நம்ம கோல் வச்சுருந்தாலும் நம்ம அப்பப்போ மானிட்டர் பண்ணலன்னா we will slip. So first thing is, example is for weightlifters, what do they have to monitor? They have to monitor the amount of weight that they use for any given exercise. So இப்போ bench pressல you're doing 8 reps with the weight of 80 kg வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம். And every 2 months or 3 months try to improve on that weight, or every month also if it's possible. So once you write down your goal, try to monitor yourself, keep writing whatever you want to achieve and keep improving. If you want to write it on a piece of paper or உங்கள் ஃபோனை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், that's not an issue, but you should note it down. Next, for a bodybuilder, it may be carving out a certain weak area or increasing the mass of a certain muscle. அதாவது பைசெப்ஸாக ட்ரைசெப்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஸோ you take regular photographs and see your muscle every 3 months எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது, இட்ஸ் பிகமிங் வேர்ஸ், அது இன்னும் நல்லா ஆகுதா, இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக யூ ஷுட் மானிட்டர். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாடி பில்டிங் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா, அல்லது இந்த ப்ரோக்ராமில் இன்னும் மசில் வந்து மோசமாகுதா, மசில் கெயின் ஆகுதா, மசில் சின்னதாகுதா, கட்ஸ் வருதா இல்லையா, ஆல் திஸ் யூ ஹேவ் டு செக் வித் ரெகுலர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் செக்கிங். ஃபார் ரன்னா யூ வில் ஹேவ் டு டேக் ரெகுலர் வீடியோஸ். நீங்கள் எப்படி ஓடுறீங்க, ஹீல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறீங்களா, மிட் ஃபுட்டில் லேண்ட் பண்ணுறீங்களா, ஹவுஸ் யுவர் ஷூ, ஆல் தட் வில் நீட் photos and videos on a regular basis to see how you are improving. Unless you self check and monitor, you will start slipping at some point of time. This happened to me. So ஒரு point of time I used to weigh 68 or 70 kgs. எனக்கே தெரியாமல் வெயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி 78 போயிடுச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்குறேன் 78 நிற்கிது. So only then I realized that I had slowly slipped, and that is why my running speed had also reduced. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக again I reduced my weight and brought back my running speed. This is why you should always focus on whatever you're doing and self-check or monitor regularly. This is the most important point. Of course, sixth point is learn to accept responsibility. All of us have weaknesses, all of us make mistakes, and unless we accept our mistakes, we can never improve. So for example, if you take myself, I used to have very rigid way of thinking. So fitness na இப்படி தான், இதுதான் நான் பண்ணுவேன், சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் நான் ஆக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன், இதே எழுதியிருக்கான் இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். I was not very broad-minded with this. But as time went by, I started reading, and when I started reading more articles and getting reviews from my peers, I understood that things can work differently. So this is how you learn to adapt. Of course, every weakness takes time to recover from. உடனே வந்து நம்ம மிஸ்டேக் ஆக்செப்ட் பண்ண முடியாது. But when you accept it over time, you will definitely start to improve on whatever you're doing. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is a self-created learning experience. You create your own learning experience by making mistakes. So if you don't make mistakes, you won't learn. So always use your mistakes, accept responsibility, and learn from your mistakes rather than keeping on making the same mistake over and over. Next is time management. How do you manage your time? இப்போ ஃபிட்னஸ்ன்னு பார்க்கும்போது காலையில் you have to get up early, அல்லது ஈவினிங் வந்து ஒர்க் முடிச்சுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வரல அப்படின்னா your body will definitely lose your fitness. So when you lose your fitness, you will go into depression. So to prevent this from happening, try to schedule a workout. It could be anything from half an hour to 2 hours or 4 hours. That's up to you. But schedule a workout time and make sure
that you do it. And even if you miss it, compensate for it later. And not just your workout, please watch out for your diet. Diet ரொம்ப careful follow பண்ணணும். Whatever you're going to work out, it is useless without a good diet. Make sure that you have a good diet. Don't eat junk all the time. Maybe once a week is fine. அதுக்கு மேலே please don't eat junk food. It is going to destroy you. So all these are small rules that you have to set for yourself, and of course manage it with time. So if you're going to have a good diet, you have to prepare your own diet most of the time. And to do this, you will have to prepare in advance and keep your food in the freezer. So இதுக்கும் ஒரு time management வச்சுக்கோங்க. Probably you can assign a Sunday for that. So prepare your meals in advance and store them. So when you want to eat them, you can take the food out and heat it and have it. So this is just an example of time management. And suppose you don't have time for exercise at work, you can do small exercises like squats or push-ups, or you can climb staircase. நீங்கள் எப்பயுமே லிஃப்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு தேர்ட் ஃப்ளோர் போனோன்னா நடந்துக்கலாம். ஸோ இஃப் யூர் நார்மல் இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு எக்ஸசைஸ். ஸோ இதுக்குன்னு தனி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, ரொம்ப லேட் ஆகுது வீட்டுக்கு வரதுக்குன்னா, do it in your office. Don't give excuses. Next is forego ego. Ego is something that destroys success in every profession. No profession is excluded from this, and once ego enters your life, it will destroy you from within. And I'm telling you, this is not just for profession, but it also involves a personal life. Be very careful not to give ego a place in your life. And to do this, and to be a powerful leader, you should encourage others. இப்போது நம்ம ஃபிட்னஸ் லைஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்ம கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும். So when you do that, when you bring up other people, when you make them better, you will feel better. And you will be acknowledged as a leader. And that's what makes a good leader. A good leader is someone who uplifts others. So anyone who wants to uplift himself can never be a leader. So please remember that. Uplift others, teach others, do good for others. Don't let ego enter your life. Be humble and be willing to learn. So when you do this, you will definitely experience success. So if you're proud and you have a very rigid schedule, you're not flexible, you cannot learn. Always be open to learn and always be open to change. This is what will bring you success. I know கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த தடவை, but I wanted to make a detailed presentation for this. Hope it's useful, and any doubts you have anytime, just let me know. Follow me on YouTube also. Take care. Bye.